Let me share my screen and we'll walk through today's agenda first. Yeah. So this is our today's agenda. So we'll start with array. Why use array? Why array is required? What is array? Then how to declare, how to initialize an array? What are the features of arrays? Then we'll see a syntax of array declaration and initialization. Then after that, we'll see how to add primitive values like 1, 2 float values, integer values, double values, long values. Along with that, how to add objects in the arrays and how to create an array which can store the objects, and we can add those objects and we can iterate that object. How array will be created on heap, we'll see how this array creates on the memories, okay? How it stores, how once we declare it, okay, what happens backgroundly. Normally add elements, we'll see how to add normal elements and how to iterate without using any loops over on it. Okay. Add elements in array and print array elements using for loop. We'll see how to add elements in the array and iterate the element of the array using for loop. After that, we'll add non-primitive like student class object into the array and we'll iterate that. After that, we will see how to pass array to any of the methods and how to return the array from the methods. So all these things will cover today, and some part if it is remaining in the next tomorrow. Okay. But let me clear out first. So this today's lecture is very important. Okay. Without array or without this array data structure, nothing is there in any of the languages. Okay. So while doing the programming or anything, so you will need some data structure to carry out the data from one method to another method, from database to the UI, everywhere in the program. If you want to carry bulk of the data, okay, in that case will require the arrays. Without array, it is not possible. And most of the data structures, like in Java collection frameworks, those most of those are based on this array. Okay, they internally use the array. They are showing like, I mean, they're showing something, but internally they use the array. Okay, that we'll see today. So the first point, right? Why use array? Let me tell you that. So why array is required? So without array, how much we can achieve? Okay, and by using array, what we can achieve? So that thing I need to understand first. And if you are not understanding anything, stop me there. Okay, but this is very important lecture. We'll directly go to the Eclipse. We'll see what we covered till now. Java project. Array test. Java SC9, that is fine, that's fine. Okay. Next. Source finish. Don't create.
Let me close all this. Okay. Class test. Okay. Let's see. Let's consider कि आपके पास एक एक्सेल तुमच्याकडे एक एक्सेल फाइल आहे. ओके. In that Excel file, there are 100 students. 100 to 100. Okay. Let's consider 100 students are there, and you want to get those student details, student roll numbers in program. Okay. 100 roll numbers, 100 student roll numbers. You want to fetch into your program, and you want to do something on that roll numbers. Okay. You want to check with the database, or you want to do something else. You want to delete that student details from the database. You want to load that first, and then you will do the operation. Okay. So till now what we seen, what we discussed, आपण आतापर्यंत फक्त integer a equals to 0. Okay. So maximum like this roll number 1. We seen this. Okay. आपण हे पाहिलं आतापर्यंत. Integer roll number 1, 2. So like this we can store, right? So एक इंटिजर आहे आपल्याकडे व्हेरिएबल, त्याच्यामध्ये आपण एक रोल नंबर स्टोअर करू शकतो. म्हणजे एक इंटिजर व्हेरिएबल मध्ये एक फ्लोट व्हेरिएबल मध्ये आपण फक्त एक व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. बट आपल्याकडे 100 रोल नंबर आहेत, आपल्याला 100 रोल नंबर स्टोअर करायचे आहेत. देन हाऊ वी कॅन स्टोअर इट, राईट? सो देन आपण जे आतापर्यंत पाहिलं त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, मॅक्स टू मॅक्स 100 variables create करू शकतो. Then we can store those 100 roll numbers into these 100 variables. Okay. Simple variable मध्ये 100 roll numbers स्टोअर करायचे, 100 variables आपल्याला डिक्लेअर करावे लागतील. देन 100 जे रोल नंबर येतील ते 100 रोल नंबर आपल्याला इनिशियलाइज करावे लागतील. And then we can use that. And then I mean if you want we can search in the database, or you can delete the student details, whatever it be. Similarly, employee number, suppose 100 employees are there and we want to search something, how we can store those 100 employees in our program. आपल्या प्रोग्राम मध्ये आपण कसं काय स्टोअर करू शकतो 100 रोल नंबर्स. आतापर्यंत जे आपण पाहिलं ते मॅक्स टू मॅक्स एक रोल नंबर आपण एक इंटिजर व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करू शकतो, राईट? Then we'll need, suppose 10 student time, we'll need to create 10 variables. Okay. Like this. Okay. So like this, we can create roll numbers. If suppose integer roll number 99 for 100 roll numbers, we can store it like this, right? जर आपल्या 100 स्टुडंट रोल लोड करायचे असतील प्रोग्राम मध्ये, यूज करायचे 100 रोल नंबर्स ॲट अ टाइम, तर इन दॅट केस वी कॅन डू इट लाईक दिस. ओके. आय मीन जे काय आतापर्यंत आपण पाहिले, जे व्हेरिएबल्स पाहिले, फक्त व्हेरिएबल मध्ये आपण एकच फक्त व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. बट टू अवॉइड दिस, ओके, Java provides an array concept. Okay. So what is an array? Array is also one type of variable. Array is also one type of object type variable. It stores multiple other variables with a single name. Okay. Array
Yes, yes, Anjali. Just 2 minutes, guys. My call is still not. Okay, just 1 minute. Huh? Just 1 minute. Let me keep it on mute. Yeah, sorry. Okay. Yeah, we can start. Yeah, so some of you posted the definitions. Array is a collection of variables having similar data type. Exactly. Okay, that is fine. That is, I mean, those are the standard definitions. But in simple term, okay. So array is also one type of variable which stores other variables of other bunch of variables. I mean, how much size we use it depends on that. It stores other variables like this. Let me show you. Int, okay, array, or int, suppose roll number, new int, and we suppose 100. Is my screen visible to all? Is causing Yes, this? yes. Yeah, this one is and this one is same. Let me make it something. Or roll number array. We can make it. Okay. Roll number array. Okay. Now see what is the difference between variable मध्ये आणि याच्यामध्ये काय difference आहे. Okay. So variable मध्ये काय होतं की एकच इंटीजर रोल नंबर याच्यामध्ये आपण एक रोल नंबर स्टोर करू शकतो इंटीजर टाइप्स. ओके. दुसरा असेल तर दुसरा. सो सपोज आपल्याला 100 स्टुडंट स्टोअर करायचे, सो वी कॅनॉट यूज 100 व्हेरिएबल्स, राईट. सो सपोज 100 यूजही केले आपण, आपल्याला लक्षात येणार नाही की नंतर कोणत्या व्हेरिएबल मध्ये कोणता रोल नंबर आहे, कशामध्ये काय आहे. इट वुड बी कन्फ्युजिंग. म्हणजे कोणता नेम कधी ऍक्सेस करायचं, काय करायचं, खूप कन्फ्युजिंग होऊन जाईल. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट अरे प्रोव्हाइड्स एन अरे. सो अरे इज ऑल्सो व्हेरिएबल. हे एक व्हेरिएबल आहे, हे नाव आहे व्हेरिएबल, हा त्याचा टाईप आहे. ओके. फक्त इथे आपण स्क्वेअर ब्रॅकेट देतो की त्याची साईज देण्यासाठी. ओके. याच्यामध्ये आपण तुम्हाला किती स्टोअर करायचे, 100 स्टोअर करायचे, राईट. ते आपण जेव्हा इनिशियलाइज करतो, सो न्यूने म्हणजे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. ओके. न्यू कीवर्ड आला
की मेक शुअर दॅट की आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आणि तो ऑब्जेक्ट हिप वरती क्रिएट होत असतो. ओके, सो तर हा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होतोय, बट फॉर नाव कन्सिडर इट ॲज अन व्हेरिएबल. ओके, ऑफ टाईप इंटिजर. ओके, आणि आपण इथे पुढे इंटिजर आणि 100. सो म्हणजे आपण डिक्लेअर केले, इनिशियलाइज केलेला आहे की हा जो व्हेरिएबल आहे हा 100 इंटिजर व्हॅल्यूज स्टोअर करेल, स्टार्ट्स फ्रॉम 0. आणि हा अरे जो असतो हा स्टार्ट 0 पासून होत असतो. सो लाईक दिस. ओके, 0 जे 0th पोझिशनला आपण रोल नंबर 1, नेम सेम राहील. ओके, इथे 1 पोझिशनला रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, सेकंड पोझिशनला रोल नंबर 3. ओके, ओके, लाईक मेथड लागते बेसिकली. मेन स्टॅटिक मेथड आहे. स्टॅटिक मध्ये आपण डिक्लेअर करावं लागेल स्टॅटिक मध्ये आपल्याला मेथड मध्ये. ठीक आहे, we can declare it here. ठीक आहे, सो नॉर्मली आपण कसं करत होतो, इंटिजर ह्याच्यामध्ये एकच व्हॅल्यू स्टोअर होतो. ते आपण काय केलं की 100 व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी एक बकेट क्रिएट केली, दॅट इज कॉल्ड एन ॲरे. ओके, सो डिक्लेरेशन इज सिम्पल, की जसं व्हेरिएबल डिक्लेअर करत होतो आपण की नेम आहे व्हेरिएबलचं, हे ॲरेचं नेम आहे हे. ओके, इथं टाईप आहे ॲरेचा, कोणती व्हॅल्यू आपण स्टोअर करणार आहे ॲरेमध्ये. त्याच्यानंतर हा ब्रॅकेट जिथे आपण साईज द्यावी लागते म्हणून आपण देतो. त्याच्यानंतर इक्वल्स टू न्यू. जावामध्ये न्यू मध्ये एक ॲरे हा एक ऑब्जेक्टच आहे, जावामध्ये क्रिएट होतो, त्याच्यामुळे न्यू आपल्याला करावं लागतं. त्यानंतर जो डेटा टाईप आहे तो आणि त्याची साईज, म्हणजे किती साईजचा तुम्हाला ॲरे हवा आहे, म्हणजे तुम्ही किती इंटिजर व्हॅल्यू त्या ॲरेमध्ये स्टोअर करणार आहे ते आपण इथे देतो. 100 स्टोअर करायचे लाईक दिस. आपण 0 पासून व्हेरिएबल नेम सेम आहे. आता पहिले तर व्हेरिएबल नेम इज सेम. ओके, सो लाईक दिस. लाईक 99 ह्याच्यामध्ये आपण 100. ठीक आहे, सो हा प्रॉब्लेम कसा ओव्हरकम झाला, यू गॉट इट राईट. हे ॲरेच आहे, आपण परत येत पाहू. ओके, बट सिमिलरली जसं व्हेरिएबलचं नेम आहे हे, हा डेटा टाईप आहे आणि इथे व्हॅल्यू असते. सिमिलरली ॲरे आहे, ॲरेचं नेम आहे, हा डेटा टाईप आहे. ओके, हे त्याचं इनिशियलायझेशन आहे ॲरेचं, न्यू, देन इंट अँड देन इट्स अ साईज. अँड देन ॲरेचा जो इंडेक्स आहे, ओके, म्हणजे हा याचं आपण स्टोअर कुठेपासून स्टार्ट करू शकतो, तर याचं 0 पासून स्टार्ट होत असतं. 0 नंबर पासून ते 99 नंबर पर्यंत, 1 2 3 4 लाईक 100 रोल नंबर्स आपण ते बाय युझिंग दिस नेम वी कॅन स्टोअर इट. सो होप यू गॉट इट की अरे वाय अरे इज रिक्वायर्ड. ओके, सो इथे मी डेफिनेशन टाकले. ओके, so array helps maintaining large set of data under a single variable name to avoid confusion that can occur when using several variables. Okay, multiple variables use करायचे असतील. Yes, Anjali, we can do like that. Okay, so we can initialize like that also. Anjali, we will see that. Okay, yes. So array helps maintaining large set of data under a single variable name. ओके, आता इथे बघा आपण सिंगल व्हेरिएबल नेम रोल नंबर ॲरे, याच्यामध्ये आपण 100 आहे, 1000 ही व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो आपण.
नेम सेम आहे त्याच्यामध्ये आपण 1000 ही स्टोअर करू शकतो व्हॅल्यूज. ओके. Array helps maintaining large set of data under a single variable name to avoid confusion that can occur when using several variables. Okay. म्हणजे suppose you say 100,000 variables असतील, then it would confuse to use which variable we have to use at what. But in array, the name is same, but we can store 1000, 100, 1 lakh values, however you want. Okay. Hope you got why array is required. So providing a single name for multiple variables. Similar like suppose 100 variables create करण्याची गरज नाही आहे. एक single name array आपण create करू शकतो आणि use करू शकतो. A software designer may find it challenging to organize multiple variables without using a specific tool like an array. Okay, जर array नसता then आपल्याला similar असे suppose 100 roll number असते तर 100 200 roll numbers असते तर 200 variables create करून ते organize करावे लागले असते. It would be very difficult to organize that. So that array overcomes that problem. So we can create an array, we can give the size, and we can store the elements in the array. Now we can take array of size 100. Okay. So then what is the array? Okay. जे का आतापर्यंत पहिला पण ते why array is required. Okay. Now what is an array? Arrays are objects which stores multiple variables of the same type. Array हा एक ऑब्जेक्ट आहे Java मध्ये which stores multiple variables of the same type. Okay. Definition पाठ करायची गरज नाही आहे. हे बघा. Array is an object. This is an object which stores multiple variables of the same type. Of the same type. Once again, I am repeating. So array is an object which stores variables, multiple variables of the same type. एकदा array आपण डिक्लेअर केला इंटिजर टाइपचा तर आपण array मध्ये फक्त इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करू शकतो. We cannot store long, float, double or any other type of variables or values in the arrays. If the array is of integer type, we can store only integer type of values. If you want to store float type values, then create float array. Like this. Okay. Then now in this float array, we can store only float values. Okay. Once again, I'm repeating definition. Array is an object which stores multiple variables. Okay. Multiple variables like integer variables, like multiple integer variables I can store. Okay. Of similar type. So integer, only integer values we can store. We cannot store the float values. See, this will give an error here. I'm storing the float values in the integer array. We cannot store it like this. Type mismatch, cannot convert from float to int. You got it right? What is the array? Let's write the definition. Okay. Arrays are objects which stores multiple of multiple variables of same type. Okay. Arrays are objects which stores multiple variables of same type.
Any confusion on this definition? It holds primitive values as well as non-primitive references. Okay, म्हणजे ह्या लाईनचं मीनिंग काय आहे? सो इट कॅन होल्ड प्रिमिटिव्ह म्हणजे जे डेटा टाइप आपण पाहिले इंटिजर, फ्लोट, लॉंग, डबल, दोज आर कॉल्ड प्रिमिटिव्ह व्हॅल्यूज. We can store those as well as non-primitive means we can store the objects of the classes. So if you have a student class, we can create an array of student class and we can store the student class objects in that array. Hope you all with me. Okay, हा काय array आहे? Okay, आपण फक्त एवढंच पाहिले की का array का रिक्वायर्ड आहे आणि array काय आहे. ओके, अरे पण हा एक व्हेरिएबल्स आहे पण तो अदर मल्टिपल व्हेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइपचे स्टोअर करतो. Sir, what is primitive and non-primitive? Okay, primitive values like int, float, long, double. So primitive means जे ऑलरेडी प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स आहेत जावा मध्ये. ओके, त्या व्हॅल्यूज म्हणजे त्या व्हॅल्यूज आपण अरे क्रिएट करू शकतो जसं की आता मी ते केलेलं आहे. सो इंटिजर ही प्रीडिफाइंड डेटा टाइप आहे, याची 4 बाइट लेंथ आहे. सो तर याचाही अरे आपण क्रिएट करू शकतो लाईक दिस. हा प्रिमिटिव्ह झाला. ओके, बट सपोज की नॉन प्रिमिटिव्ह म्हणजे हा माझा क्लास आहे राईट, हा वाला आपला क्लास आहे. हा काही डेटा जावाचा नाही क्लास, हा आपण क्रिएट केलेला आहे. याचाही अरे आपण क्रिएट करू शकतो आणि त्याचे ऑब्जेक्ट्स आपण याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो लाईक दिस. टेस्ट सो हा अरे आहे टाइप ऑफ टेस्ट. आता हे टेस्ट क्लासेसचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करून याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा तर टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट. टेस्ट अरे ऑफ 0th पोझिशनला आपण स्टोअर करू इथे. सिमिलरली जसं आपण अरेचं पाहिलं वरती इंटिजर पाहिलं तसं, म्हणजे ही व्हॅल्यू मी अरेमध्ये अशी मी आता 5 ऑब्जेक्ट्स असे मी या अरेमध्ये स्टोअर करू शकतो. आणि हे म्हणजे इथून दुसरे कुठे पास करायचे असतील आपल्याला काही कॅल्क्युलेशनसाठी किंवा डेटाबेसमध्ये स्टोअर करायचे असतील तर आपण या अरेमध्ये स्टोअर करतो आणि हे पास करत असतो लाईक दिस. तसे आपण अजून 5 स्टोअर करू शकतो. 5 10 पाहिजे असेल तर याची साईज इन्क्रीज करायचं. 10 100 हवे असतील तर 100 इन्क्रीज करायचे. 100 ऑब्जेक्ट्स आपण स्टोअर करू शकतो. So hope you got integer. Primitive means already predefined आहे जावामध्ये, त्यांना म्हणजे प्रिमिटिव्ह म्हणजे लाईक इंटिजर, फ्लोट, डबल. नॉन प्रिमिटिव्ह म्हणजे जे की आपण ॲज अन डिफाईन करतो, जसं की हा क्लास आहे, हा एक वेगळा डेटा टाइप झाला आपला आहे. जसे स्टुडंट क्लास असेल, एम्प्लॉई क्लास असेल तर त्यांचे अरे क्रिएट करून आपण त्यांची व्हॅल्यू पण अरेमध्ये स्टोअर करू शकतो आणि ते पास करू शकतो, यूज करू शकतो. Got it? Yes. Okay, thank you. Any other question? Anyone? So non-primitive person. Non-primitive प्रत्येक सांगू. हो. हा, सो दोन्ही रिपीट करतो परत एकदा. सो प्रिमिटिव्ह म्हणजे की जे ज्यामध्ये आपण डेटा टाइप्स पाहिले राईट, सो त्यांना आपण प्रिमिटिव्ह म्हणतो. हा इंटिजर असेल, हा प्रिमिटिव्ह झाला. ओके, फ्लोट, डबल, लॉंग हे झाले प्रिमिटिव्ह.
ओके. नॉन प्रिमिटिव्ह म्हणजे कसे की आपण स्वतः काही क्रिएट करू शकतो, राईट. जसं हा इंटिजर आहे, राईट. हा इंटिजर हा जावामध्ये ऑलरेडी आहे, बट हा टेस्ट जो आहे, टेस्ट टी इक्वल्स टू नल. जसं इंटिजर आहे, हा डेटा टाईप आहे, तसंच हा टेस्ट हा क्लास टेस्ट हा एक डेटा टाईप आहे. पण याचा टाईप कोणता आहे? हा नॉन प्रिमिटिव्ह आहे, म्हणजे की हा आपण क्रिएट केलेला आहे, हा मी क्रिएट केलेला आहे, राईट. ॲज अन युजर म्हणून आपण जो क्रिएट करतो आणि त्या जे व्हॅल्यू असतात किंवा ते जे व्हॅल्यूज असतात, राईट, त्याला नॉन प्रिमिटिव्ह असं म्हणतात. आणि हे प्रीडिफाईन ऑलरेडी जावामध्ये आहे, हे इंटिजर टाईप, म्हणून याला प्रिमिटिव्ह म्हणायचं. हे जावामध्ये ऑलरेडी नाही आहे, हा टेस्ट हा आपण क्रिएट केला आहे, तर याला नॉन प्रिमिटिव्ह म्हणायचं. ॲरेमध्ये पण कसे आहे की दोन्ही टाईपचे क्रिएट करू शकतो आपण. एक प्रिमिटिव्ह ऑलरेडी जावामध्ये डेटा टाइप्स आहेत त्यांचे ॲरे क्रिएट करू शकतो आणि त्या व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. दुसरे एक नॉन प्रिमिटिव्ह टाईपचे हे ॲरे आपण क्रिएट करू शकतो. लाईक हा टेस्ट, हा जो टेस्ट क्लास आहे, रे, याचा मी ॲरे क्रिएट केलेला आहे आणि त्याच्या ऑब्जेक्ट्स मी आता ॲरेमध्ये स्टोअर करू शकतो. 5 आहे इथे 100 करू शकतो. हे 100 ऑब्जेक्ट्स मी या नॉन प्रिमिटिव्ह ॲरेमध्ये स्टोअर करू शकतो. नॉन प्रिमिटिव्ह का म्हणतो तर हा टेस्ट क्लास आहे, हा मी स्वतः क्रिएट केलेला आहे, त्या टाईपचा ॲरे क्रिएट केलेला आहे. इथे कुठं फ्लोट नाही आहे, डबल इंटिजर नाही आहे, डबल नाही, लॉंग नाही, हा टेस्ट आहे. सपोज की अजून एक स्टुडंट क्लास आहे आपल्याकडे. सपोज स्टुडंट आहे इंटिजर रोल नंबर, इंटिजर नेम, लॉंग. मी का मोबाईल नंबर लॉंग घेतला कारण की मोबाईल नंबर कॅन एक्सटेंड, राईट, मोर दॅन दिस रेंज ऑफ इंटिजर. सो लगेच तसं आपल्या लक्षात आलं पाहिजे की काय घ्यायचं आपल्याला, मोबाईल नंबर आहे. हा स्टुडंट क्लास आहे, मग स्टुडंट क्लासचा एक ॲरे क्रिएट करू शकतो. हा नॉन प्रिमिटिव्ह झाला. ॲरे क्रिएट करायचा स्टुडंटचा, ओके. सेम टाईप, त्याच्यानंतर स्क्वेअर ब्रॅकेट्स, त्याच्यानंतर एनी नेम, ओके. स्टुडंट ॲरे, जसं व्हेरिएबलला नेम देतो आपण तसं, नंतर न्यू, त्याच्यानंतर इथे साईज द्यावी लागते. साईज इज मॅन्डेटरी, ओके. किती स्टोअर करायचे आपल्याला? 50, 150, ठीक आहे, 150 लाईक दिस. तर आता या ॲरेमध्ये आपण काय स्टोअर करू शकतो? तर हे स्टुडंट क्लासचे ऑब्जेक्ट आपण या ॲरेमध्ये स्टोअर करू शकतो. बाकी दुसरी व्हॅल्यू कोणती स्टोअर नाही होणार. सपोज तुम्ही इंटिजर वगैरे स्टोअर करायला जाल तर हे याच्यामध्ये स्टोअर नाही होणार. 0th पोझिशनला 1 एरर आहे इथे. टाईप मिसमॅच, कॅनॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू स्टुडंट, म्हणजे याच्यामध्ये स्टुडंट स्टोअर करू शकतो आपण, इंटिजर नाही, राईट. तर मग कसं स्टोअर करायचं? स्टुडंट आहे, राईट, स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट. st ओके, लाईक दिस. या ॲरेमध्ये आपण स्टुडंटचा ऑब्जेक्ट, म्हणजे ही जशी की आपण ही व्हॅल्यू, ही इंटिजर व्हॅल्यू आहे, राईट, 1 2 3, तशीच ही पण एक स्टुडंट व्हॅल्यू आहे, ते आपण ॲरेमध्ये स्टोअर करू शकतो, स्टुडंटच्या ॲरेमध्ये. याला नॉन प्रिमिटिव्ह असं म्हणायचं. म्हणजे की आपण आता स्टुडंट क्लास मी क्रिएट केला तर त्याचा ॲरेमध्ये क्रिएट केला, राईट, हे नॉन प्रिमिटिव्ह झालं. होप यू गॉट इट. अजून काही कोणाला क्वेश्चन? तर स्ट्रिंग कशात येणार, प्रिमिटिव्ह का नॉन प्रिमिटिव्ह? स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव्ह आहे, ओके. ओके. हा ॲरे पण नॉन प्रिमिटिव्ह आहे, कारण की स्ट्रिंगची पण असं कोणती साईज नाही आहे, राईट. सो फिक्स साईज नाही आहे. ज्यामध्ये जर स्ट्रिंग बघितली, राईट, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, आता str इक्वल्स टू, इथे काही लिहू शकतो, म्हणजे मी किती मोठी साईज टाकू शकतो. इट्स नॉट प्रिमिटिव्ह, इट्स नॉन प्रिमिटिव्ह. हा क्लास जावाचा आहे, बट साईज इज नॉट फिक्स्ड. वी कॅन क्रिएट as much as string you want.
करू शकतो आपण इथे. त्याच्यामुळे इट्स नॉट अन प्रिमिटिव्ह. फक्त इंटिजर, फ्लोट, डबल, लॉंग, बुलियन, कॅर, what else, and byte. This is 6, 7, 8, right? 7 to 8 जो भी डेटा टाइप्स हैं तेवढे. Those are the primitive. Others are non-primitive. अजून काय क्वेश्चन कोणाला? सो बेसिक लिटल बिट ऑफ समज, राईट? अरे का म्हणजे अरे का लागतं आणि कसं अरे आपण क्रिएट करू शकतो प्रिमिटिव्ह नॉन प्रिमिटिव्हचं. And what is an array? Arrays are objects which stores multiple variables or objects of same type. ओके, आपण बघितलं व्हेरिएबल स्टोर करू शकतो सिंपल, आणि जे ऑब्जेक्ट्स असतील ते रेफरन्सेस ते स्टोर करू शकतो सेम टाईपचे असले पाहिजे. इट होल्ड्स प्रिमिटिव्ह व्हॅल्यूज लाईक इंटिजर, फ्लोट, नॉन प्रिमिटिव्ह व्हॅल्यूज. ओके, लाईक स्टुडंट क्लास ऑब्जेक्ट. कोणाला काय क्वेश्चन ऑन दिस? नाही क्वेश्चन, राईट? ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, फीचर. व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ द अरे? अरेचे काय फीचर्स आहेत? ओके, फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज array size is fixed. ओके, आता तुम्ही पाहिलं असेल array size is fixed. जसं की आपण क्रिएट केलं तर तिथे अरे कोणताही अरे असेल, इथं 100 आहे, इथं 100 आहे, इथे 150 आहे, लाईक दिस. जो पण अरे क्रिएट कराल त्याची साईज एकदा द्यावी लागते क्रिएट करताना, म्हणजे इनिशियलायझेशन जेव्हा करतो आपण तेव्हा, आणि हे फिक्स असते. फिक्स असतं म्हणजे सपोज की आता 100 स्टुडंट आहेत, राईट? सपोज की नंतर एक स्टुडंट इन्क्रीज झाला, 101 झाले. ओके, त्या केसमध्ये आपण स्टोअर नाही करू शकत परत जो एक्स्ट्रा झालेला स्टुडंट आहे तो, कारण की साईज इज 100. वी कॅन स्टोअर मॅक्सिमम ऑफ द 100 स्टुडंट्स रोल नंबर इन दिस array. We cannot store 101 in this array. That's why array size is fixed. एकदा इनिशियलाइज केला की दॅट इज फिक्स्ड. आपण तेवढीच व्हॅल्यू आपण त्याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. त्याच्यामुळे नेहमी अरे जेव्हा क्रिएट करतात तेव्हा लोक जेवढे एक्सपेक्टेड आहे त्याच्यापेक्षा थोडेसे जास्त साईज देतात, जेणेकरून सपोज इन फ्युचर सपोज इन्क्रीज झाले व्हॅल्यूज आपल्या, तर ते त्याच्यामध्ये अकोमोडेट झाले पाहिजे त्याच्यासाठी. ओके, then next array is an object in Java. अरे हा ऑब्जेक्ट आहे जावा मध्ये. ऑब्जेक्ट का आहे? म्हणजे आपण याला न्यू ने क्रिएट करतो, राईट? जे पण न्यू ने क्रिएट करतो आपण दॅट इज अन ऑब्जेक्ट, आणि जे पण न्यू ने आपण क्रिएट करतो ते हिप वरती क्रिएट होतं. ओके, आपण जे जेव्हीएमचं जे स्ट्रक्चर पाहिलं त्याच्यामध्ये हिप जो एरिया होता, ओके, लेट मी शो यू दॅट. Yes, Harsha will see what is an object.
I think I already explained you, but we'll see one more time. Okay, so this is the JVM architecture. This is the heap area, right? So जे पण काय आपण न्यू ने क्रिएट करत असतो, राईट? हे न्यू ने जे पण आपण क्रिएट करत असतो, दोज ऑल जेव्हा पण प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत असतो, हे सगळे हीप एरियावरती क्रिएट होत असतात. जो पण हीप एरिया साईज असेल ते सगळे जे काही न्यू ने क्रिएट करतो, जे काही ऑब्जेक्ट्स असतील ते हीप एरियावरती क्रिएट होत असतात. You remember it. All objects which is created using the new an object new wordness create होता, ते सगळे ऑब्जेक्ट्स हीप एरियावरती क्रिएट होत असतात रन टाइमला प्रोग्राम. Okay, now what is the object, right? So what is class, right? Class तर कळलं असेल, right? Class is a blueprint of on an object, or we can see in simple words, okay, that those are the definitions. So Java मध्ये जे काही एव्हरीथिंग असेल ते क्लास मध्ये असतं. क्लास टेस्ट देन ओपन अँड क्लोज करले ब्रॅकेट. ओके, इन सिम्पल जे काही डेफिनेशन असतील ते तुम्ही आतापर्यंत ज्यांनी पाहिले नसेल ते नेटवरती वगैरे भेटून जातात. दोज आर सिम्पल. बट क्लास काय आहे की ज्यामध्ये जे एव्हरीथिंग असतं ते क्लास अँड ऑब्जेक्ट असतं. ओके, सो क्लास स्टँडर्डाच्या मध्ये ब्ल्यू प्रिंट म्हटलं जातं, ऑब्जेक्टला स्टेट म्हटलं जातं. बट त्या गोष्टी ठीक आहे. ओके, ते इवन 4 वर्ष डिग्री झाली तरी ते डेफिनेशन्स आपल्याला प्रॅक्टिकली कधीच कळत नसतं. व्हॉट इज अ स्टेट अँड व्हॉट इज अ ब्ल्यू प्रिंट अँड व्हॉट इज ऑल दिस थिंग्स स्टफ्स. ओके, सो कोणाकोणाला काय काय डेफिनेशन्स माहिती आहेत क्लास अँड ऑब्जेक्ट्स, प्लीज पिंग इन द चॅट. ओके, विल सी हाऊ मच डिफरंट टाइप ऑफ डेफिनेशन्स कॅन कम. CSC बॅकग्राऊंडचे तर लोक ऍटलीस्ट पेंट करू शकतात, ज्यांना ऑलरेडी माहित आहे त्यांनी. व्हॉट इज क्लास अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्ट? Please type and send in the chat. Okay, so Java मध्ये जे काय असतं everything is in class. Okay, Java is an object oriented language. So object oriented language म्हणजे everything should be an object. म्हणजे जे काय आपल्याला ऍक्सेस करायचं, सपोज हा व्हेरिएबल आहे, मला दुसऱ्या ठिकाणी ऍक्सेस करायचा हा व्हेरिएबल, तर मी हा ऑब्जेक्ट थ्रू ऍक्सेस करू शकतो. मेथड असेल, मेथड कॉल करायची असेल तर मी ती ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करू शकतो. ओके, म्हणजे जे काही एव्हरीथिंग असेल ते वी कॅन ऍक्सेस बाय क्रिएटिंग अन ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास. या क्लासचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो आणि या क्लासमध्ये जे पण काही डिटेल्स असतील ते आपण ऍक्सेस करू शकतो. ओके, सो दॅट्स वाय जे पण काही आपण मेथड व्हेरिएबल्स जे काही असतील ते इनसाइड द क्लास असतील. ओके, अँड हा क्लास ऍक्सेस करायचा असेल तर काय करतो आपण, याचे ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असतो दुसरीकडे आणि हा कॉल करत असतो, हा ऑब्जेक्ट कॉल करत असतो आपण, म्हणजे जे काही याचे असतील. हा एक्झॅक्टली, लेट्स सी वन बाय वन. ओके, class is nothing without object. Okay, class is blueprint of object. Okay, exactly, म्हणजे जो काही ऑब्जेक्ट आपला क्रिएट होतो, राईट, इन सिम्पल. आता याला आपण टाइम वन बाय वन. ओके, लेट मी कॉपी पेस्ट दिस. Class is blueprint of object. Class is group of objects having same properties. Class is group of objects having same properties. Okay, class is user defined data type. Exactly, class is user defined data type. Class is collection of data types and methods. Exactly, I mean, see, there are multiple definitions. Okay, object consists of state and behavior. We'll make it simple again. Okay, class is collection of data type and methods. Okay, we can take this as well. Class is user defined data type. Okay, this we can take it also. No objects having same properties. Yes, class is a blueprint. Class is nothing but with object. Okay, those are fine. Okay, class is a state of object collection. Object is anything which we can see. Okay.
See, so class, the first definition, okay. So class is a blueprint of object, okay. Class is a blueprint of object. Okay. हा क्लास आहे, राईट. हा क्लास आहे आणि मी याचा ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट केला. स्टुडंट एस टी इक्वल्स टू न्यू स्टुडंट, हा ऑब्जेक्ट आहे, ओके. तर डेफिनेशन, क्लासची डेफिनेशन कशी सांगितलंय, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, ओके. क्लास इज ब्ल्यू प्रिंट. आपण ब्ल्यू प्रिंट केव्हा म्हणतो की जेव्हा डिटेल्स मध्ये इन्फॉर्मेशन असते तेव्हा त्याला ब्ल्यू प्रिंट म्हणतो, राईट. हा तर ऑब्जेक्ट आहे सिम्पल, ओके. हा सिम्पल एक ऑब्जेक्ट आहे. बाय युझिंग दिस वी कॅन ऍक्सेस एनिथिंग इन दॅट क्लास. त्या क्लासमध्ये जे काय असेल आपण ते या ऑब्जेक्टला, हा हा ऑब्जेक्टचं नेम आहे, या नेमला आपण घेऊन जे काय असेल क्लासमध्ये, स्टुडंट क्लासमध्ये याच्यामध्ये मेथड्स असतील, हे व्हेरिएबल्स झाले, राईट. हे तर माहिती, राईट. व्हेरिएबल मेथड हे कोणाला माहित नाही असं आहे कोणी? हे व्हेरिएबल्स झाले, आपण ऑलरेडी पाहिले. हे मेथड्स झाली, ओके. सो हे व्हेरिएबल्स या मेथडमध्ये जे काय असतील, sys out in student m1 मेथड, हे व्हेरिएबल्स झाले, हे मेथड्स झाले, ओके. हे व्हेरिएबल्स मेथड्स आपण बाय युजिंग दिस ऑब्जेक्ट वी कॅन ऍक्सेस, ओके. तर क्लास काय आहे की ब्ल्यू प्रिंट आहे, म्हणजे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कॅन से, राईट. या ऑब्जेक्टचं डिटेल डिस्क्रिप्शन काय आहे, तर क्लास आहे. त्यामुळे म्हटलं जाते क्लास इज अ ब्ल्यू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स कन्सिस्ट ऑफ स्टेट अँड बिहेवियर, ओके. पाठ करायला तर आपण करतो, बट ऍक्च्युअली मोस्ट ऑफ द जे लोक होते त्यांना स्टेट अँड बिहेवियर हेच काय करत नाही. स्टेट म्हणजे काय आणि बिहेवियर म्हणजे काय, ओके. हा जो ऑब्जेक्ट आहे, राईट, हा ऑब्जेक्ट आहे, ओके. ऑब्जेक्ट कन्सिस्ट ऑफ स्टेट अँड बिहेवियर. ह्या ऑब्जेक्टमध्ये काय असतं की ह्याच्यामध्ये एक स्टेट असते आणि एक बिहेवियर असतं, ओके. एनीवन नोज व्हॉट इज स्टेट अँड व्हॉट इज बिहेवियर? एक्झॅक्टली, parameters and methods. Akshay, exactly. Pratik, exactly. Okay. See, so object consists of state and behavior. Yes, yes, Akshay. Function equals to methods. Yes, method la we can call it as function also. Okay. Function equals behavior equals to function. Yes, yes. Okay. So this object, this is one of the object. Okay. So now what is object consists of state and behavior. Object ला काय असतं, एक स्टेट असतं एक बिहेवियर असतं. स्टेट म्हणजे काय आहे, हे जे व्हेरिएबल असतात, राईट, these are the states. Now see, so or I mean roll number, name, okay, all other details we can take it. Okay, those are the states of the object. And behavior, so these methods or functions, so in C language or some other languages we call it as a function. In some, I mean, sometimes we call it as a method, sometimes also it as function. Both are same. These methods are called as a behavior. Behavior म्हणजे काय? So void writing, okay, void listening. I mean, हा स्टुडंट आहे, स्टुडंटचे जे आपण काय करतो म्हणजे इज रायटिंग, लिसनिंग और एनिथिंग एल्स, जे काय ऍक्शन्स असतील त्या स्टुडंटच्या त्याला आपण बिहेव ॲज अ मेथड लिहितो आपण. ते आपण या ऑब्जेक्टमध्ये सर्व काही बंडल असतं. मीन्स त्याच्यामुळे म्हटलं जातं की ऑब्जेक्ट इज अन ऑब्जेक्ट कन्सिस्ट ऑफ स्टेट अँड बिहेवियर. या ऑब्जेक्टमध्ये काय काय आहे, व्हेरिएबल्स अँड मेथड्स. सो हे व्हेरिएबल्स अँड हे मेथड्स. सो व्हेरिएबलला स्टेट म्हटलं जातं आणि मेथड्सला बिहेवियर म्हटलं जातं, और फंक्शन्स, मेथड और फंक्शन्सला बिहेवियर असं म्हटलं जातं. Now, I mean, it's simple, right? So class is blueprint of object and object consists of state and behavior. So जर का कोणी काही डेफिनेशन
सपोज फ्रेशर लेवलला तुम्हाला काय विचारलीस तर हे सांगा. बट सपोज की जर का काय थोडासा जो इंटरव्ह्यूअर असेल, ओके, सो जर का डिटेल्स विचारेल, टेल मी व्हॉट इज ब्ल्यूप्रिंट, व्हॉट इज मीन बाय स्टेट, व्हॉट इज मीन बाय बिहेवियर. ओके, सो ब्ल्यूप्रिंट म्हणजे मीन्स द डिटेल्स, I mean all the details, okay, of the object. So state means variables and behavior means methods. Or in simple terms जर तुम्ही ते सांगितलं की so class is a blueprint of the object, or object consists of variables and methods. Okay, this is in standard language, those in we can say in layman terms, and those in, I mean, in detail, I mean lower level language we can say. So then next, class is a collection of data types and methods. So class मध्ये काय असतं? Variables, or we can say variables and methods. Class is a collection of variables and methods. Class मध्ये काय आहे? Variables, methods, and everything जे आपल्याला करायचं आहे Java मध्ये ते that should be inside the class. Okay, class is user defined data type. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, आतापर्यंत आपण डेटा टाइप्स पाहिले, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स और प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप्स. प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, इंटिजर, फ्लोट, लॉंग, डबल. हे झालं फ्लोट. ओके, इंटिजर झाला, तसंच आपण फ्लोट ही क्रिएट करू शकतो, राईट. फ्लोट. ओके, salary equals to like this. ओके, हे झालं प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. याला काय म्हणायचं? प्री डिफाइंड म्हणजे ऑलरेडी डिफाइंड आहेत जावा मध्ये, त्याच्यामुळे याला म्हणतात प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. ओके, युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स म्हणजे जे की आपण ऍज अन युजर आपण काही डिक्लेअर करतो डेटा टाइप्स, दोज कॉल्ड अन युजर डिफाइंड डेटा टाइप्स. हा बघितला आता. तर टेस्ट टी इक्वल्स टू नल, हा युजर डिफाइंड डेटा टाइप झाला. स्टुडंट एस टी, इथे जर नल केला वगैरे तर हा झाला null. Or you can say this is the data type, this is the student data type, this is user defined data type. हा आपण क्रिएट केलेला. दिस इज द युजर डिफाइंड डेटा टाइप. प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स म्हणजे जे काय ऑलरेडी जावा मध्ये आहेत ते. ओके, क्लास इज युजर डिफाइंड डेटा टाइप. ओके, आपण हा क्लासच आहे, राईट. हा युजर डिफाइंड डेटा टाइप झाला. आपण एखादा व्हेरिएबल जेव्हा क्रिएट करू, याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करू, तेव्हा तो एक युजर डिफाइंड डेटा टाइप झाला. देर आर मल्टिपल, अजून पण काही नेटवरती केलं तर अजून वेगवेगळे एक्सप्लेनेशन्स त्याचे भेटतील. बट सिंपल एक्सप्लेनेशन हे आहे, क्लास इज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट. Object consists of state and behavior. What is an object? Object consists of state and behavior of class. Okay, what is behavior? What is state? Already explained it. आपण कुठून आलो, कुठे आलो? ठीक आहे, मी हे सांगत होतो, राईट. नोटपॅडची स्क्रीन दिसते ना माझी, राईट. ठीक आहे. सो ॲरे साइज इज फिक्स्ड. ओके, आपण पहिला ॲरेची साईज असते फिक्स असते. ॲरे इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा. ॲरे हा ऑब्जेक्ट आहे जावा मध्ये 3.3. ओके, ॲरे इज dynamically created in Java. ओके, अरे हा डायनॅमिकली म्हणजे dynamically created on heap, in Java. Okay, so array is dynamically created on heap in Java. म्हणजे जेव्हा JVM आपला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करत असतो तिथे अरे असतील तर ते रन टाइमला हीप वरती क्रिएट होतात. सो दिस इज मीन्स दॅट. ओके,
array created during runtime. अरे जेव्हा प्रोग्राम आपला रन होत असतो राईट तेव्हा अरे क्रिएट होतात. कंपाईल टाइमला होत नाहीत ते रन टाइमला होत असतात. These are the tests. त्याच्यामध्ये कोणाला काय कन्फ्युजन? Sir, dynamically means सो डायनॅमिकली म्हणजे तेच अगेन आय मीन हे आपण जे पाहिलं रे अरेज डायनॅमिकली क्रिएटेड ऑन हिप इन जावा म्हणजे रन टाइमला क्रिएट होतात. जेव्हा आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो ना तेव्हा ते क्रिएट होतात. हे नाही आय थिंक वी कॅन अरे क्रिएटेड ड्युरिंग रन टाइम. डोंट गेट कन्फ्युज इट. रन टाइम ऑन हिप. जेव्हा एक्झिक्यूट होतो आपला प्रोग्राम राईट तेव्हा क्रिएट होतो. काही क्वेश्चन याच्यामध्ये? मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे अरे साइज इज फिक्स्ड. ठीक आहे, अरेची साइज इज फिक्स असते. आणि नेक्स्ट कन्सेप्ट इज फीचर मध्ये व्हॉट इज अरे फीचर्स ऑफ जावा. अरे ठीक आहे, इथेच टाकून ऍड करतो मी. ठीक आहे, अरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. आय मीन जे पण आपण अरे क्रिएट केलं राईट आता जे पण काय अरेज असतील हे आय मीन स्टार्ट्स हे एकाच ठिकाणी स्टार्ट होतात आणि एका ठिकाणी एंड होतात. ओके, त्याचा स्टार्टिंग पॉईंट असतो ते इंडेक्स 0 पासून स्टार्ट होतात. जे काय असेल आपल्या अरे मध्ये जे काय स्टोअर करायचं असेल तर हॅलो 1 सेकंड. हा बोला. हॅलो हा बोला. हा guys, sorry for that interruption. Okay, actually गजानन सर. ओके, धनय सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. हॅलो सर, आवाज ब्रेक होतोय तुमचा. So guys, Dhanesh sir want to make some announcement. Okay, let's wait. Hello, sir, we are not audible. so sorry for that, but actually Hello, Dhanesh sir, yes, you are not audible. Okay, तुमचा आवाज येत नव्हता, परत एकदा रिपीट कर. हॅलो. हा आता येतोय आवाज, बोला. हा, अँग्युलर मधले काही स्टुडंट इथे जॉईन झालेत कारण ही मीटिंग आपण दिलेली होती. ठीक आहे, त्या लोकांना ओके मीटिंगची लिंक ह्या मीटिंगची लिंक आपण दिलेली होती, पण बाय मिस्टेकली गजानन सरांनी मीटिंग लिंक दिलेली राईट. ओके तर आता लेटेस्ट लिंक आहे ना ती जॉईन करा मीटिंग लिंक. ओके गाइज प्लीज चेक युअर ग्रुप, रेस्पेक्टिव्ह ग्रुप, आणि त्या ग्रुपवरती लिंक आहे ती जॉईन करा. इथे जावाचा क्लास चालू आहे. जावाचा क्लास चालू आहे राईट. तर इथून लेफ्ट व्हा आणि अँग्युलरच्या ग्रुपवर लेटेस्ट मी लिंक टाकलेली आता ती जॉईन करा राईट. Okay. Guys, this is the Java's class. If anyone is joined for Angular, please leave this meeting. Okay. Sorry for that, guys. I'm sorry for that. Okay. Yeah. Okay. 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 That's it. Link is correct. Okay. Array index starts from 0. ठीक आहे. Okay, sir. Okay. सो हे जे अरे असतील राईट, आपण जे अरे क्रिएट करतो, मेक शुअर की म्हणजे अरेचे जे काही इंडेक्स असेल राईट, असं एक स्टार्टिंग पॉईंट असतो आणि एंड पॉईंट असतो. जे काही स्टार्टिंग पॉईंट असेल तो जो इंडेक्स स्टार्टिंग पॉईंट असेल तो 0 पासून स्टार्ट होतो. मतलब अरे जे काही नेम असेल त्याचं 0 तिथून स्टार्ट होतो. सो मेक शुअर की अरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. कोणत्याही लँग्वेजमध्ये असेल तो अरे हा 0 पासून स्टार्ट होत असतो. आणि देन 100 साईज असेल 0 to 99. 1000 असेल 0 to 999 till that point. Okay, like this we can store the values in array. Any confusion on these features of the array? कोणाला काय No, question? sir.
No, right? No, sir. Okay, thanks. Now, the fourth point, right? आपण ऑलरेडी पाहिलं क्रिएट कसं करायचं, इनिशियलाइजिंग आणि ऍक्सेसिंग एन ॲरे. ठीक आहे, परत एकदा क्रिएट करू आपण. सिंपल डिक्लेरेशन काय करायचं आहे, और बिफोर दॅट ठीक आहे, सिंटॅक्स. सिंटॅक्स काय आहे क्रिएट करण्याचं. ओके, सिंटॅक्स काय असतो, डेटा टाईप जसं व्हेरिएबलचं होता तसंच डेटा टाईप, ॲरे नेम जे काय असेल ते ॲरे नेम, that's it, and then this is the declaration syntax of the array. हा डिक्लेरेशनचा सिंटॅक्स झाला. ओके, डिक्लेरेशन सिंटॅक्स ऑफ ॲरे. देन इनिशियलायझेशनचा कसं आहे की हा डिक्लेरेशन झाला, सिंपल डिक्लेरेशन आहे. इनिशियलायझेशन नाही, डिक्लेरेशन आहे म्हणजे की आपण याला साईज वगैरे दिलेलं नाही, सिर्फ जस्ट डिक्लेअर केलं डेटा टाईप आणि त्याचं नेम ऑफ द ॲरे. ओके, इनिशियलायझेशन कधी करतो आपण, सो सिमिलरली डेटा टाईप न्यू, ओके, and then data type. then इथे size, declaration and initialization syntax. Okay, and initialization syntax of array. हा झाला, हा डिक्लेअर झाला आणि इनिशियलाइज झाला. ओके, आणि इथे साईज देऊ शकतो आपण आणि हे डेटा टाईप लाईक दिस. ऑलरेडी पाहिला आहे राईट. आता सपोज की करायचं आपल्याला इंटिजर टाईपचा, इंटिजर ब्रॅकेट ॲरे, हे झालं डिक्लेरेशन. इंट array1 new int. Okay, this means we have created integer type array. Integer type array म्हणजे आपण इंटिजर व्हॅल्यू याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो ऑफ साइज 100, म्हणजे 100 व्हॅल्यूज आपण याच्यामध्ये स्टोअर करू शकतो. We cannot store more than 100, we can store the less than 100, we can store 50 or whatever it be. One value we can store also if the size is 100, but we cannot store 101 values in this array. The size is fixed in the array. And array index starts from 0. जे पण काय असेल array, its index starts from 0. हॅलो सर. हां बोला. तर ते डेटा टाईप नंतर अरे नेम घेतले, त्याला आपण अरे नेम म्हणायचं की ऑब्जेक्ट म्हणायचं की व्हेरिएबल, कोणतं सिंटॅक्स मध्ये अरे नेम हे वाला ना. हो, त्याला आपण ऑब्जेक्ट म्हणणार की व्हेरिएबल की अरे नेम, तिन्ही पैकी काय. हे ऑब्जेक्ट नेम यू कॅन से परफेक्टली. ओके, हा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होतो आपला न्यू. ओके, दिस इज द नेम. पण हा एक ॲरे क्रिएट केला आपण, दिस इज कॉल्ड अन नेम ऑफ दॅट ॲरे ऑल्सो यू कॅन से. म्हणजे आपण तिथे काही नाव घेऊ शकतो ना. काही काय. ओके, हा ॲरे आहे, ह्या ॲरेचं नाव आहे हे, म्हणजे ह्या नावाने आपण ऍक्सेस करणार आहे तो ॲरे. हा एक ऑब्जेक्ट आहे जेणेकरून इथं न्यू ने क्रिएट केलेला आहे राईट. व्हेरिएबल नाही म्हणता येणार, यू कॅन से ऑब्जेक्ट और ॲरे ऑब्जेक्ट और नेम ऑफ द ॲरे. Okay, let's create simple array. Okay, now
simple array. Main simple array ESA equals to new simple array. एक मेथड क्रिएट करो, void array operations. सो मी एखादा मेथड वगैरे जेव्हा आपण राईट करतो तेव्हा बी केअरफुली पास जावं. ओके, जे मेथडचं म्हणजे जे सिम्बॉल जे फर्स्ट कॅरेक्टर असते ते म्हणजे स्मॉल असते किंवा फर्स्ट वर्ड असते तो ॲज इट इज स्मॉल असतो ॲरे. देन जेव्हा न्यू कीवर्ड चालू होतं राईट ॲरे, देन ऑपरेशन इज अ न्यू वर्ड, तेव्हा त्याचं फर्स्ट कॅरेक्टर जे असते कॅपिटल असतं. हे एक स्टँडर्ड आहे, रिमेंबर इट. ओके, ॲरे ऑपरेशन्स. ओके, आता काय करूया, एक ॲरे क्रिएट करायचं, इंट ॲरे. ते काही नेम देऊ शकतो ॲरेच्या ठिकाणी. न्यू इंट size of 2. Now array index starts from 0. 0 ला आपण we can store 1. Array 1 2 राईट. अरे मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर केल्यात आपण. आता आपण प्रिंट करूया. प्रिंट कशा करायच्या, सिस्टीम और सिस आउट. हा सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंट जर शॉर्टकट हवा असेल तुम्हाला म्हणजे कसं येते डायरेक्टली सिस आउट टाईप करायचं. ओके, अँड देन कंट्रोल अँड देन स्पेस. ओके, येऊन जातं ते. Okay, now so we have created the array, initialized the array with the size 2. Okay, we have initialized the values or we store the values in array. Now how we can access those values, right? Simple, जसे initialize केलेला आहे array of 0, तरी 0th नंबरची व्हॅल्यू जी काय असेल ते प्रिंट करेल. इथं 10 देऊ आणि इथं 20 देऊ. We can call that method sa dot array operations. No, run a Java application. So you're able to see my screen, right? You're able to see console, right, guys? 10 console दिसते. एक्झाम कोणते कन्फर्म करा. आउटपुट दिसते ना 10. ओके, थँक्यू. सो म्हणजे 0th पोझिशनला जे आहे व्हॅल्यू ती ॲज अन प्रिंट होते. सो लाईक दिस आपण ऍक्सेस करतो व्हॅल्यूज. सो अरे नेम अँड देन इंडेक्स. इंडेक्स द्यायचं, कोणत्या इंडेक्सची व्हॅल्यू आपल्याला हवी आहे तो इंडेक्स द्यायचा. 1. ओके, आता 1 इंडेक्सची व्हॅल्यू पाहिजे. दोन्ही व्हॅल्यूज प्रिंट होते 10 अँड देन 20. सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ द अरे. देन कम्प्लिटली जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा इनिशियलायझेशन होतं. ओके, और सिम्पली अगेन वी कॅन मेक इट सिम्पल. ही जे फर्स्ट लाईन आहे राईट, so this is the simple declaration of the array. Okay, now we can initialize this array. Array new integer of 2. So this is the initialization of the array. Okay, so this is the assignment of the, I mean we stored the values in the array and this we printed the values in the array in simple. Similarly, now suppose ki array size is of 100 or suppose 10. Let's take it 10. And how we can store the values? Similarly, right? Two
30. Seven. ठीक आहे, लाईक दिस असे 10 व्हॅल्यूज आपण स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे, ओके करून घेऊ. Want to show you something else. Eight, 9, okay. Then 10, 70, 80, 90, 100, 100, 10, like this. Okay. अरेची साइज किती आहे? 10 आहे. Okay, we stored some values in the array. Okay, and now we can, if we want to print it, we can print it like this. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10. Now see, we will get some issues, okay, in this program. Compilation issues काही नाही आहे. Run time ला it will fail. Run as Java application. This is very common issues. Okay, हा खूप वेळा इश्यू येतो. कॉमन इश्यू आहे हा. इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10. म्हणजे अरेची लेंथ पण 10 आहे, तर तुम्ही इंडेक्स 10 ऍक्सेस करता. ओके, जसं की मी सांगितलं, अरेचा जो स्टार्ट होतो तो 0 इंडेक्स पासून स्टार्ट होतो. ओके, 0 to 9 तक 9 पर्यंत जाईल, पण आपण 10 इंडेक्स पण ऍक्सेस केले त्याच्यातले. पण तो ऍक्च्युअली साईज 10 आहे, तर 0 पासून स्टार्ट झाल्यानंतर इट शुड बी 9, राईट? हे बघा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टिल 9. ओके, इथपर्यंत 10 एलिमेंट ऑलरेडी झालेत. आपण 11th एलिमेंट ऍड केलेला आहे. देन इट इज गिव्हिंग एन इश्यू हिअर. सो लाईन नंबर चेक करायचे असेल तर बघा, सी दिस इज ॲट 26 लाईन नंबर. सिंपल अरे, इट्स ॲट अरे ऑपरेशन 7 देन 26. लेट्स सी हिअर, हे 26 ला आपण इनकरेक्ट आहे. त्याला कमेंट करू आपण. Again, let me run it. Again, if you see here, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 print केले. नंतर index 10 out of bound for length 10. Again, here we are accessing index 10. Okay, actually the array size is 10. Index start from 0 to 9 it will store. We can access 0 to 9 index. We cannot access index 10. So here we are accessing index 10. It will give an issue. You can comment it out. Again, now we can run it. Now the values are printed simply. Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जे पण array मध्ये आपण स्टोअर केले. ओके, प्रिंट झालेत, राईट? तर इथे बघा की
राईट. प्रिंट करण्यासाठी अरे मध्ये ऑलरेडी व्हॅल्यूज आहेत, सपोज की डेटाबेस मधून आलेत किंवा एक्सेल शीट मध्ये आपण लोड केलेले आहेत व्हॅल्यू, अरे मध्ये आहेत व्हॅल्यू. बट फॉर प्रिंटिंग आय एम युजिंग system.out.println each time. सपोज की 100 व्हॅल्यूज असते अरे मध्ये, तर 100 system.out.println आपण लिहू शकतो, या जो काय असेल अरे 0 गेट, वी कॅनॉट राईट 100 टाइम्स, राईट. असं इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट. 1000 असेल तर 1000 लाईन्स और 1000 टाइम्स वी कॅनॉट राईट द सेम ऑपरेशन, लाईक टू इटरेट द अरेज. सो इथे काय करतो आपण, अरे मधून व्हॅल्यूज फक्त फेच करतोय, राईट. बट वी आर रायटिंग इट सिम्पल. सपोज 100 असते तर 100 टाइम्स आपल्याला असं लिहावं लागेल, 1000 असतील 1000 टाइम्स system.out.println आपल्याला लाईक दिस करावं लागेल. बट doing this duplicate works again and again. We already learned control statement, one of the control statement of for loop. So that for loop we can run repeatedly. We can start that for loop from 0, and we can start the indexing value here one by one incremented, and then we can access that element from the array by using the for loop. हे करायची गरज नाही आपल्याला. Okay, we can comment it out. आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर लूप आहे. फॉर लूपचं काय सिंटॅक्स आहे, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं, फॉर लूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. इंटिजर इनिशियलायझेशन i इक्वल्स टू 0. ओके, नाव इथे कंडिशन टाकायचे, राईट. आता कंडिशन काय टाकायची तो प्रश्न आहे आपल्याला. इनिशियलायझेशन केलं सिंपल, एक आय व्हेरिएबल घेतला मी, 0 ला इनिशियलाइज केलं. का 0 ला इनिशियलाइज केलं, कारण की जो अरे इंडेक्स आहे तो 0 पासून स्टार्ट होतो, त्याच्यामुळे आपण हा 0 पासून स्टार्ट केला. ओके, i प्लस प्लस केला, इन्क्रीमेंट केला मी, 0 झाल्यानंतर 1, 1 झाल्यानंतर 2, 3 टिल 9. आता इथे कंडिशन टाकायची, राईट. कंडिशन आपल्याला काय टाकायचे, की अरे कुठपर्यंत एक्झिक्यूट झाला पाहिजे, की अरेचा इंडेक्स टिल 9, म्हणजे 9th इंडेक्स पर्यंत आपल्याला ऍक्सेस करायचं आहे. मोर दॅन दॅट वी कॅनॉट ऍक्सेस, राईट. देन विल गेट array index auto bound exception. Then how we can add here, त्या array मध्ये एक मेथड आहे. सो arrays सिंपल मेथड दाखवतो तुम्हाला, त्याला कमेंट करू आपण. sysought, हे arrayचं नाव आहे. ओके, arr डॉट लेंथ. हे 10 दे. ओके, अदरवाइज सपोज की इथे 20 असतं, अरे साईज जर 20 असती तर आपल्याला 20 दिली असते. म्हणजे याची साईज किती आहे अरेची, 20, 10 जेवढी काय साईज असेल हे अरे डॉट लेंथ आपल्याला रिटर्न करतं. आता आपल्याकडे साईज आलेली आहे, सपोज इथं 10च आहे. लेट्स कन्सिडर अरेची साईज माहित आहे आपल्याला. आपल्याला 0 पासून स्टार्ट करायचं आहे, तर टिल 9 पर्यंत गेला पाहिजे, राईट. आपण काय कंडिशन टाकू शकतो, झिरो पासून स्टार्ट होईल, आय शुड बी लेस दॅन arr डॉट लेंथ. आता बघा ही जी फॉर लूप आहे ती 0 पासून स्टार्ट होईल. ओके, चेक होत राहील की 0 इज लेस दॅन array डॉट लेंथ. अरे लेंथ किती आहे, 10 आहे, राईट. 0 पासून स्टार्ट करतो आपण, इज 0 इज लेस दॅन 10, i प्लस प्लस. ओके, इन्क्रीमेंट होईल टिल 9 पर्यंत जाईल. जेव्हा i 10 होईल तेव्हा इज 10 लेस दॅन 10, अरे लेंथ किती आहे, 10 आहे, राईट. 10 हा लेस दॅन 10 आहे का नाहीये, फॉल्स होईल, हे फॉर लूप मधून एक्झिट होईल. येस, नाउ we can write here sysout. Okay, now see here. So आपल्याला आपण कसं इटरेट केलेलं आहे, arr आणि ते 0 इंडेक्स पास करतो, राईट. 0 मीन्स व्हॉट, इंडेक्स. 1 मीन्स व्हॉट, इंडेक्स. 2 मीन्स व्हॉट, इंडेक्स. तर आपल्याकडे अरे ऑलरेडी आहे. अरे इंडेक्स म्हणजे काय आहे सध्या आपल्याकडे, तर आय ॲज अन इंडेक्स यूज करू आपण. आय 0 पासून स्टार्ट केलाय आपण, आणि हा 1 बाय 1 इन्क्रीमेंट होत जाईल आय. तर हा 0 पासून स्टार्ट आहे, तर फर्स्टला 0 मिळेल आपल्याला, सॉरी आय. ओके,
बघा अरे ऑफ आय पास केलाय आपण. अरे आय 0 आहे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 पर्यंत आपल्याला जे काय असेल अरेमध्ये ते रिटर्न करून द्यायला आपल्याला हे ॲज अन आय. मतलब रादर दॅन हार्ड कोडेड डायनेमिकली केलं आपण बाय युझिंग दिस फॉर लूप. रन करू आणि पाहू तेवढे व्हॅल्यू आपलं जे काय आउटपुट मगाशी आलं ते येते की नाही. सी 10 10 20 ही लेंथ आहे आपली. ओके 10 20 30 40 50 60 टिल 100. ओके से बघा किती लाईन्स ऑफ कोड होता, रिड्यूस झालं राईट एका फॉर लूप मध्ये. तर याच्यामध्ये हे शिकायचं की अरे कसा इटरेट करायचा आपल्याला, म्हणजे अरे मधले व्हॅल्यूज कशा गेट करायचे आपल्याला. तो बाय युझिंग फॉर लूप इम्पॉर्टंट काय आहे, सेम फॉर लूप आहे, 0 पासून स्टार्ट करायचे आहे. इथे अरे लेंथ द्यायची आहे जेणेकरून लेंथच्या बाय 1 म्हणजे आपण लेस दॅन दिलाय म्हणजे लेस दॅन असला पाहिजे, लेंथ जेवढी आहे तेवढी. अँड देन आय प्लस प्लस लेस दॅन ऑर इक्वल टू दिलं तर प्रॉब्लेम काय होईल की आय 10 होईल, 10 इक्वल्स टू 10 ट्रू असेल आणि 10th नंबरचा एलिमेंट ऍक्सेस करायला जाईल आणि फेल होईल. सियर इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 10. तर हे 10 लेंथ 10 आहे, इंडेक्स पण 10 ऍक्सेस करतोय आपण इथे, त्याच्यामुळे फेल होते. त्याच्यामुळे ऑलवेज हे लेस दॅन असलं पाहिजे. लाईक दिस. कोणाला काही इश्यू आहे अरे ऍक्सेस करता येईल सिम्पल किंवा फॉर लूप यूज करायचं जेवढे काही अरेमध्ये एलिमेंट्स असतील ते बाय युझिंग हे आपल्याला लेंथ देत आहे अरेची जेवढी काय असेल तेवढे आणि हे आय प्लस प्लस हे सिम्पल फॉर लूप आपण ऑलरेडी कव्हर केलेलं आहे. कोणाला काही इश्यू त्याच्यामध्ये. सो हे दोन्ही पॉईंट आपण कव्हर केले. नॉर्मली ऍड एलिमेंट्स इन अरे अँड प्रिंट इट, ऍड एलिमेंट इन अरे प्रिंट इट बाय युझिंग फॉर लूप. ओके फॉर लूपने ठीक आहे. आज आपण एवढंच, पण बाकीचे जे आहेत पॉईंट्स राईट प्रिमिटिव्ह अँड नॉन प्रिमिटिव्ह अरे हे ऑलरेडी कव्हर केलेले. हाऊ अरे विल बी क्रिएटेड दिस पॉईंट विल कव्हर टुमॉरो. तुला काय डाऊट असेल तर विचारा. हॅलो हां बोला मॅडम. सर, मी आता सेम प्रोग्राम आहे आपण टाइप केला असाच टाइप केलाय, ओके पण ओके मी पहिला इंटिजर नंबर मध्ये अरे डॉट लेंथ काढून घेतली आणि तो नंबर मी फॉर लूपला पास केलाय. ओके पण मला इथे लूप मध्ये जर मी रन केलं तर ते 000 प्रिंट होत आहे. 0 प्रिंट होतं. आपण ट्राय करू इथे सेम प्रोग्राम. ओके काय केलं तुम्ही, याची लेंथ साईडला काढून घेतली राईट हा इथे इंटिजर एनो मध्ये मी अरे डॉट लेंथ काढून घेतली. नो लाईक दिस. ओके हा आणि हा नंबर इथं हा नंबर इथे कंडिशनला दिला पास केला. अरे इथे नंबर दिला आणि नंतर रन केलं. व्हॅल्यू काय स्टोअर केलं अरेमध्ये 10. असं स्टोअर केलेत का 10च केले सर्व ठिकाणी. हा ऑल नाही इंडेक्सला एक व्हॅल्यू मिनिट. स्टोअर केलेत का ऑल इंडेक्सला, फक्त नाही एकच नाही मी इंडेक्स 2 इंडेक्सलाच केले होते, ते 2 इंडेक्स तेवढेच प्रिंट प्रिंट झाले होतील, होते. हा बाकीचे 0 ओके होतील राईट. आता बघा ओके इथे ओके हा हा इथे कळालं. आपण कमेंट केलं तर बाकी कसं असतं की आता सपोज हा इंटिजर आहे राईट, इंटिजर बाय डिफॉल्ट 0 ला इनिशियलाइज होतो. तर त्याचे बाकीचे जे इंडेक्स असतील राईट ते ऑटोमॅटिकली 0 ला इनिशियलाइज होतील. जर आपण प्रिंट केले इथे तर 10 म्हणजे हे साईज आहे आपली, इथे हा सिस आउट आहे 10 20 देन बाकीची व्हॅल्यू 0 कारण की आपण स्टोअर नाही केलं तिथे काहीच. ओके तर ते 0 ओके प्रिंट करेल लाईक दिस. ठीक थँक्यू. ओके वेलकम. अजून काय कोणाला क्वेश्चन. सो आज फक्त तुम्ही अरे क्रिएट करायचा आहे. ओके अरे तुम्हाला क्रिएट करता येईल सिंटॅक्स. ओके म्हणजे डिक्लेरेशन देन इनिशियलायझेशन देन ऍड द व्हॅल्यूज इन अरे. ओके देन प्रिंट नॉर्मल प्रिंट इट देन युजिंग फॉर लूप प्रिंट इट print those values. Okay so take any other class, do integer or float array. Okay add the values and print that using the for loop. So that is for the assignment for today. So you can do by without watching it right. आता लक्षात फक्त you can try it. Okay so will you be able to create array, you will be able to add the elements, you will be able to print those elements by using the for loop without looking anywhere. Okay try that things today. Yeah अजून कोणाला काही questions.
तर ते फॉर लूप मध्ये मी आता टाईप केला कोड ते हम्म. आपण प्रिंट करतो अरे ऑफ आय, त्याच्याऐवजी आपण सपोज नुसतं अरे टाईप केलं तर ते ऍड्रेस प्रिंट होतात ते, आणि ते सगळे सेम टू सेम असतात ऍड्रेस. ते हे बघा, काय? हे वाला ना, हो. फक्त ॲरे राईट, हा, हे वाला yes. एक्झॅक्टली. आता हे बघा, हा, एकच सगळे ऍड्रेस सेम आहे. आहेत बरोबर, सगळं सेम आहे. हो. आता काय असतं हे की फॉर लूप तर 10 टाइम चालेल राईट, ह्याच्यात इश्यू नाही. आय 0 पासून स्टार्ट होईल आणि तो नंबर पर्यंत जेवढे नंबर आहेत तेवढ्यापर्यंत फॉर लूप चालत राहील. ओके, आता इथे हो. आपण प्रिंट काय करतोय की हा जो ॲरे क्रिएट होतो राईट, हा हिप वरती क्रिएट होतो. जो जेव्हीएमचा जो आहे ना हिप एरिया, त्या हिप वरती क्रिएट होत असतो आणि या प्रत्येक ऑब्जेक्टला एक ऍड्रेस असाइन होतो. तो एक नंबर, हा जो नंबर आहे रे, हा नंबर Yes. जेव्हा पण क्रिएट होतो त्यावेळेला एक नंबर असाइन होतो, तो दॅट इज कॉल्ड एन ऍड्रेस. ओके, आता फक्त आपण जेव्हा नॉर्मली प्रिंट करू राईट, हा सिंपल ॲरे, तेव्हा त्याचा ऍड्रेस प्रिंट होत असतो या क्लासचा. म्हणजे हा म्हणजे जो ऑब्जेक्ट बनला राईट, हा ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस, हिप वरचा जो ऍड्रेस आहे ना, तो ऍड्रेस प्रिंट होतो इथे. जर का व्हॅल्यूज पाहिजे असतील तर आपल्याला इंडेक्स वाईज ऍक्सेस करावं लागतील. नॉर्मल आपण हे प्रिंट करू तर असं हे होईल. आता लेट मी शो यू वन अनदर एक्झाम्पल, सिंपल, not here, any student you can write it. आता म्हणजे सर तो ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस प्रिंट झाला का? ऑब्जेक्टचा ऍड्रेस एक्झॅक्टली. आणि 10 व्हॅल्यूत म्हणून 10 वेळा प्रिंट. 10 म्हणजे फॉर लूप 10 वेळा चालवले म्हणून तो 10 वेळा प्रिंट झाला, 10 व्हॅल्यू नाही तो. हा, तेच कन्फ्युजन नको म्हणून मी सांगत होतो. आता हे बघा, हा स्टुडंट आहे रे, आता मी हा एसटी प्रिंट केला. एसटी म्हणजे काय आहे, हा एक ऑब्जेक्ट आहे आणि त्याचा ऍड्रेस आपण प्रिंट करतो रे इथे. हे बघा, स्टुडंट दिस एपी इन सम नंबर. आता ऍक्च्युली हे असंच का प्रिंट होतं हे पण आपण पाहू. ओके, पण हे थोड्याशा टायमानंतर पाहू. अजून त्याच्यामध्ये हॅशकोड मेथड आहेत, इक्वल मेथड आहेत, जे काय ऑब्जेक्ट क्लास असतो राईट, ऑब्जेक्ट क्लास वगैरे त्या डिटेल्स आपण पाहू नंतर. पण हे ऍड्रेस प्रिंट करतं सिंपल. आता 10 टाइम्स का प्रिंट झाला, कारण ते बघा ना, फॉर लूप आहे, 0 पासून स्टार्ट केली, हा नंबर आहे, ह्या नंबरमध्ये इथं लेंथ किती आहे ॲरेची, साईज किती आहे, 10 आहे राईट, इथं 10 येईल. हा फॉर लूप 10 वेळा एक्झिक्यूट होईल. 10 वेळा एक्झिक्यूट झाल्यानंतर तुमचा तोच ऍड्रेस 10 वेळा प्रिंट होईल. कारण सिस्टीम डॉट ऑटो प्रिंट हे एक स्टेटमेंट 10 वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे, त्याच्यामुळे 10 वेळा तुम्हाला आउटपुट मिळेल हे जे काय असेल ते, लाईक दिस असं. फॉर लूप एक्झिक्यूट होतं, नॉट फॉर व्हॅल्यूज, फॉर लूप एक्झिक्यूट होते 10 टाइम्स, त्याच्यामुळे ते 10 वेळा प्रिंट होईल ऍड्रेस. सो व्हॅल्यू पाहिजे असतील तर सिम्पली इथे इंडेक्स पास करायचे. अजून काय क्वेश्चन कोणाला? काय क्वेश्चन? ज्यांना नसतील त्याने ड्रॉप करा, ज्यांना असतील ते स्टे. बाकी सगळे ड्रॉप झाल्यानंतर विचारायचे असतील तरी विचारा. ओके, काही इश्यू नाही. You can drop off guys. Yeah, thanks all for joining. You can stop here.